Hello everyone, hello viewers. I'll just wait for a minute so that if somebody wants to join live, kunbai jodi sai, they can join in, okay? We will start sharply at 4:02. Kunbai jodi asa, you all can join, okay? And also, while I'm taking the chapter, jetia moi bostu to porhai goi thakim, if you all are having any doubts, you all please let me know in the comment section, okay? Mane kiba response dile hol, okay? If somebody is viewing it live. Okay, then let's start. Hello everyone, welcome to today's YouTube live. Jota mi porhim past model individual differences in intelligence. This is powered by Adhyayan, and today we will be looking at today's session. Ami ki korim ei live session to number 1, as I told in my earlier video, okay? যোৱাবাৰ যোনটো লাইভ কৰিছিলোঁ তাতে মই কৈছিলোঁ যে উইল বি ডিছকাছিং মই মোৰ ক্লাছেছতো এইটো বস্তু কৰোঁ এণ্ড আজিৰ লাইভ ছেশ্যনটোতো মই এইটো কৈ দিছোঁ যে মই কি কৰোঁ লাইক এতিয়াৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে আমি এইখিনি পাৰ্টত আমি যিখিনি লিখা আছে ছেপাৰেটলি এক্সপ্লেনেশ্যন আমি লৈ আহিম এক্সপ্লেনেশ্যনটোত এতিয়া ছাপ'জ মই এইখিনি পঢ়ি বুজি পোৱা নাই মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন শুনিও বুজি পোৱা নাই ছেপাৰেটলি এই এক্সপ্লেনেশ্যনটো পঢ়ি পেলাইও যদি তোমালোকে বুজিছে এইখিনিত আৰু চিম্প্লিফাই কৰি বুজোৱা হৈছে অল ৰাইট So, yes, neurological basis. Intellectual activity involves the interdependent functioning of 3 neurological systems or functional units. ঠিক আছে এই মডেলটোত কোৱা হৈছে যে এটা ইন্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি বা আমাৰ ফাংশনিং যোনটো হয় তাতে তিনিটা নিউৰলজিক্যাল সিস্টেমৰ তিনিটা একেলগে এই তিনিটাই ইট interplays with each other to give us a final product. Explanation on আমি চাম While earlier theories tried to map out types of intelligence, junto domains mo koisilo, J.P. Das and his colleagues wanted to understand the mechanics of the brain. Brain not actually ki hoy intelligence jetia hoy. They proposed that intelligence isn't just a score. It's a dynamic process involving 3 functional units in the brain. These units don't work in isolation. They are interdependent. Tinta ekeloge kam kore bostuto, tinta mili pele. If one unit falls, the whole intelligent act is compromised. Think of it like a system. A computer. Think of it as a computer. You need the power supply, arousal, the processor, coding, and the operating system, that is planning, to work together. Jodi eta fail hoy jay, suppose bole power supply do nai, baki kita keneke hobo? Power supply ase, suppose coding to korai nai, processor to nai amar. Baki kinta keneke amar output eta dibo, right? So these 3 work together to give us a final product. So ami etia in detail ki hoy bostu to sum. Functional unit 1, arousal and attention. Etia pass bostu to PASS buli koa hoise, not necessarily amar P2 e agot ahibo, etu just monot rakhar karone eta mnemonic hisabe dise. But yes, first hoise arousal and attention. Whenever we attend to a stimulus, first amar ki ahe? Arousal hoy, bostu to ki hoy, attention ami diu, right? Okay, so definition to hold the state of alertness basic to any behavior. Jikono behavior ekdom prothomote jitu hoy, hetue hoise the state of alertness. Function to ki hoy helps in attending to stimulus and ignoring distraction. Etia ami suppose jikono era amar stimulus ahile, ami prothom ki koru? Either hetut attention diu, aru jodi ami he attention to bahut komke attention diyeso, tetia focus to amar nohua hoy jay, lack of focus. Jodi bahut besi di diu attention to, তেতিয়া আমাৰ কি হয় এংজাইটি হৈ যায় বহুত বেছি ভাবিব ধৰ যদি অপটিমাল লেভেলত আছে তেতিয়া আমি প্ৰিসাইজ প্ৰসেসিং হয় নরমালি যোনটো ফ্লোটো হয় হেতু আমাৰ হৈ থাকে I think the video is buffering, okay? So please bear with it, or maybe the connection is very weak and all, but yes, buffer hoye ase maje maje katao goise sake maybe I'm so sorry for that technical error. Example, a teacher announcing a test triggers arousal, forcing you to focus on specific chapters. ঠিক আছে explanation to আমি বুজিম arousal is the gateway to intelligence or gateway হয় এটো first হয়
checking hoy tade. Before you can solve a problem, your brain has to be awake and alert. Okay, think of it like a camera lens. If the arousal is too low, suppose exposure to bahut kom, you know eku dekha na paba, right? The image is dark and blurry. If it is too high, like the extreme exam stress, the image is blown out and overexposed hoy jay. We need the optimal level of arousal to zoom in on what matters. Eta suppose camera logor ami analogy to disu. Suppose eta picture ei potokke click koribo lage. Okay, camera to jodi basic focus hoy jay, blur hoy jabo bostu to. Jodi underexposed hoy thake, picture hon nahibo etate. So we need optimal precising amar lagibo, like to zoom in on what actually matters. Okay, when your teacher mentions an upcoming test, your brain shifts into this state, allowing you to ignore the TV or your phone and focus solely on your textbooks. Junto amar basically azikali nohoy, because amar attention span to memory to scroll gori doom scrolling gori nohoa hoy goise. So we can't focus. So etu eta beleg topic moi bhalke kom ekdin. But for now, pass model to ami bhalke bujilo. So jodi exam or kotha amak teacher jone kole, if jodi amar bahut little amar arousal ba attention hoy, tetia ki hobo, amar focus e nahibo bostu te bad de exam aise noporu ji hoy hobo. Too much jodi hoy jay amar ki hobo, ami bhoy kham, anxiety hobo dhore, o ki koru moi etia exam ahi ase sun. Jodi optimal hoy, thik ase, phone TV sob side kori moi etia poribo bohim. Okay, next functional unit 2, that is simultaneous processing. Yate ki hoy, integrating information into a meaningful pattern or whole. Eta jikunu dhornor information ba jikunu dhornor amar pieces of information eta whole concept hisabe ami sao. Key feature, perceiving relationships among various concepts simultaneously. Beleg concepts or ami whole image eta banao. Moi dekhai asu bostu to. Yate ki koa hoise, tools, Raven's progressive matrices. Etu ki hoy moi dekhai di already ha. Picture ekhon anisu moi yate. Suppose etu image ot etu ase, 1 2 3, yat ki ahibo, option A, right? Moi keneke gom palu etu option A hobo boli. Analyze korlo no bostu to, logically bhabilo ki etu to hobo parile hoy, but ekita circle jano, circle hole etu to 4, 1 2 3 is 4 ahe, but etu kiyo no hoy, because it's a circle, etu hobo. Right, itia next image or ase eta black triangle, eta white triangle, eta black triangle, yat ki ahibo naturally, white triangle. Right, keneke gom palu, we processed the information and brought it to a whole concept. Okay, etue hoise Raven's progressive matrices test. Etu ami next chapters or ami bhalke in details buji thakim, etu next chapter te ahibo bhalke sam. Example, seeing how different parts of a puzzle or a design fit together to create a single image, jundu ami salu ematro. Okay, explanation, once we are alert, we start coding information. The first way we do is by simultaneous processing. Prothom step hoy etu. This is the big picture thinking. It is the ability to look at various pieces of information and see the relationship between them. Okay, a classic example is Raven's progressive matrices test, thik ase, where you have to look at a pattern with a missing piece and see jundu ami ematro korilu. Okay, so a explanation to it's for you. Jodi ekbar porhi saba, jodi buji nopa etu porhi pele you will get it. Etu salu ami. Okay, function unit 2 ki hoy, successive processing. PASS asil no, etu second S to, remembering and processing information in a specific serial order. Etia 1 or pisot 2 ahe, 2 or pisot 3 ahe, 3 pisot 4 ahe, ami keneke janu, because our brain has processed that information. Etia A er pora Z or loi moi jiman fluently kobo parim, Z or pora A loi himan hunkale kobo noaro, because moi hetu pattern on monote rakha nai no brain tut. The recall of one leads to the bit of info leads to the recall of the next. Examples, learning the alphabets A, B, C, thik ase, multiplication tables, learning digits of a phone number, etc. Thik ase, I think it's buffering again. Please bear with it, okay, students. Streaming to poor dekhai ase ede kintu. All right. So explanation to ami sam. The second type of coding is successive processing. This is the linear thinking.
Here the order is everything. Okay. But still, please bear with it, Aro. If the video lags more, like next ma aro ekbar etu bostu ami next section oto ami bujai dim bostu do moi ki hoye ase ate next class oto ami ako ekbar sai lom. Okay, nature versus nurture, the big debate. Acha, nature ki hoy aru nurture ki hoy, মানে ইয়াতে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল। এক্সপেৰিমেণ্টত এতিয়া ইণ্টেলিজেন্সৰটো আমি জানো, লাইক ইণ্টেলিজেন্স কি হয়, থিয়ৰিজবোৰ ডমেইনছত ভগাই দিয়া হৈছে। বাট এটা কোৰ কুৱেশ্যন আছে যে ৱাই ইণ্টেলিজেন্স লেভেল ডিফাৰ এমং ইণ্ডিভিজুৱেলছ। বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ইণ্টেলিজেন্স লেভেল কিয় হয়? দুটা ইনফ্লুৱেঞ্চিং ফেক্টৰ্ছ আছে, ডেট ইজ হেৰিডিটাৰী, ডেট ইজ নেচাৰ, এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, ডেট ইজ নাৰ্চাৰ। অ'কে, ইয়াতে কি হয়, হেৰিডিটাৰী নেচাৰটো কি হয়, জেনেটিক ইনহেৰিটেঞ্চ ফ্ৰম আৱাৰ পেৰেণ্টছ। আমি বায়'লজিকেলি বা পেৰেণ্টছৰ পৰা যিখিনি আমি ইনহেৰিট কৰোঁ সেইটো আমাৰ নেচাৰত পৰে। এনভাইৰনমেণ্ট কি হয়, ছাৰাউণ্ডিংছ, নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড স্কুলিং। ঠিক আছে, মডাৰ্ণ কনচেনচাছত আমাৰ কি হয়, ইণ্টেলিজেন্স ইজ আ প্ৰডাক্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য বোথ। এই দুটা ইণ্টাৰেক্ট কৰে। বাট আগতে কি হৈছিলে, হিষ্টৰিকেলি যদি আমি চাব যাওঁ বস্তুটো, দুটা কেম্পছত মানে চাইণ্টিষ্টক বা চাইকলজিষ্টক ভগাই দিয়া হৈছিলে, য'ত কৈছিলে যে উই অফন হিয়াৰ দ্য কুৱেশ্যন, আৰ জিনিয়াছেছ বৰ্ণ অৰ মেড? হিষ্টৰিকেলি চাইকলজি ৱেৰ স্প্লিট ইনটু টু কেম্পছ। চাম বিলিভড ইয়ৰ ইণ্টেলিজেন্স ৱাজ লকড ইন এট ইয়ৰ বাৰ্থ, কোনোবা জন্ম হয়ে ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ জন্ম হয়। Next, while others might believe anyone could be a genius with the right upbringing. Okay, today we know that it is not either or it is both. ঠিক আছে, today we know it's not either or, it's both. either তুমি জন্ম হৈছা ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ বা তুমি লাইক তোমাৰ আপব্ৰিঙিংটো ভাল হৈছে কাৰণে বা প্ৰপাৰ ফেচিলিটিজ পাইছা কাৰণে নহয়। এতিয়া আমি জানো যে এই দুটা ৰিজনতে এজন ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ বা জিনিয়াছ মানুহ হ'ব পাৰে। We are going to look at the evidence for both of these sides. এই দুটাৰে আমি এভিডেন্স চাম, how they actually work together. ঠিক আছে, আৰু কিয় ইণ্টেলিজেন্স লেভেল ডিফাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু ইণ্ডিভিজুৱেলছ হয় আমি এইটোও চাম। নেচাৰ আৰু নাৰ্চাৰ। আচ্ছা, নেচাৰত আমি কি কৰিছিলোঁ, এটা টুইন ষ্টাডি কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, টুইনছ মানে দুটা টাইপৰ থাকে, ডাইজাইগটিক এণ্ড মনোজাইগটিক। অ'কে, ডাইজাইগটিক টুইনছত কি হয়, both the twins they share 50% of their DNA, but তেওঁলোকৰ টাইমিং একে হয় জন্ম হোৱাৰ, বাট সিমানো আইডেণ্টিকেল নাথাকে, মানে অনলি 50% আইডেণ্টিকেল থাকে তেওঁলোকৰ DNAটো। বাট মনোজাইগটিক টুইনছত কি হয়, both of them are very identical to each other and 100% DNA মেচ হয় তেওঁলোকৰ। ঠিক আছে, চ' টুইনছ ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে, এভাগ টুইনছ লোৱা হৈছিলে। ছাপ'জ দিছ ইজ আ টুইন, both these twins, okay, ইহঁতৰ ওপৰত এটা ষ্টাডি কৰা হৈছিলে। Studying twins and adopted children to isolate genetic factors. Okay, identical twins when reared together. Suppose এখন ঘৰত তেওঁলোকক দুটাকে একেলগে ৰাখা হৈছিলে। ঠিক আছে, what they found is almost perfect correlation, that is 0.90. তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেন্স লেভেলৰ কোৰিলেশ্যনটো 0.90 হৈছিল when they are kept together. Identical twins apart. এতিয়া suppose ইয়াৰে এটা টুইনক কি কৰা হ'ল, ইটো ইয়াতে আছিলে আৰু এটাক বেলেগ এটা হাউচ হোল্ডত লৈ যোৱা হ'ল সৰুতে, ছেপাৰেটেড এট বাৰ্থ। ষ্টিল তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেন্স লেভেল আৰু ইণ্টেলিজেন্স কেপাচিটিটো কি চোৱা হ'ল, হাই কোৰিলেশ্যন 0.72। ষ্টিল তেওঁলোকৰ জেনেটিকেল লাইক বস্তুটো বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে, ইণ্টেলিজেন্স বা বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণছবোৰ। তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল, আৰু এটা ষ্টাডি কৰা হ'ল এডপ্টেড চিলড্ৰেনৰ ওপৰত। ছাপ'জ দিছ ইজ আ ফাদাৰ, দিছ ইজ আ মাদাৰ। অ'কে, there is another father and mother. এওঁলোকৰ কোনো বাচ্চা নাই, এওঁলোকৰ এটা বাচ্চা আছে। এই বাচ্চাটো তেওঁলোকে ইয়াত দি দিলে এডপশ্যনৰ কাৰণে। This baby got adopted. Okay, intelligence usually resembles biological parents more than adoptive parents. তাতে কি পোৱা হৈছিলে যে যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত আনা হৈছিলে, এই বায়োলজিকেল পেৰেণ্টছৰ যিমানখিনি ইণ্টেলিজেন্স লেভেল আছে এডপশ্যনতো, তেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত দে হেভ চিন ডেট এওঁলোকৰ যিমানখিনি ইণ্টেলিজেন্স কেপাচিটি আছিলে এওঁলোকৰ ফিচাৰ্ছখিনি দেখুওৱা নাই, এওঁলোকৰ ফিচাৰ্ছখিনিহে ৰিজেম্বল কৰিব, বিকজ দে আৰ এডপ্টেড পেৰেণ্টছ, ৰাইট? তেওঁলোকতো বায়োলজিকেল পেৰেণ্টছ নহয়। চ' যেতিয়া ইয়াত আনা গৈছিলে, দিছ বেবি শ্ব'ড ট্ৰেটছ অফ দিছ ফেমিলি। অ'কে, কনক্লুজনটো ইয়াৰ পৰা কি ড্ৰাইভ কৰা হৈছিল, যে জেনেটিক্স প্লেজ আ মেছিভ ৰোল ইন ছেটিং আৱাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল পটেঞ্চিয়েল। Explanation to hold, to study nature we look at twins,
identical twins share 100% of their DNA, যোনটো মই ক'লোৱে, monozygotic twins. If they are raised in the exact same house, their intelligence scores are almost identical, 0.90. But here's even more interesting part. Ki hol, even if they are separated at birth, যোনটো মই দেখালো, and raised in completely different environments, they still show a 0.72 correlation. This is incredibly high. Because genetically, আমি এটো দেখা পাইছো যে genes are strong. Because 50% match হলো তেওঁলোকৰ genes like twins, although they are separated, still 0.72 correlation আছে. ঠিক আছে? It suggests that our biological blueprint provides a very strong foundation for our cognitive abilities. Okay? Next. ইয়াতে আমি দেখিলো মই যোনটো ক'লোৱে identical twins reared together 0.90, very strong. Identical twins reared apart 0.72. Fraternal twins, eto dizygotic twins, okay, যোনটো মই ক'লো তেওঁলোক, it may be a boy and a girl, okay, time to same হয় তেওঁলোকৰ জন্ম হোৱাৰ, 50% DNA match হয়, but when they are reared together 0.60 তেওঁলোকৰ আহে relation. It is siblings, normal siblings, ভায়েক ভনীয়েক, not twins. When they are reared together তেওঁলোকৰ 0.50 correlation আহি আছে cognitive abilities আৰু intelligence or. Siblings or when they are reared apart, it aru komi jay 0.25. Etut ami ki dekhilu je DNA ba identical junto genetical bostu to jetia amar like komi ahi rage match to amar correlation to komi ahi rage. Explanation or ami bujim. This table really tells the story. Notice how correlation drops as genetic similarity decreases. Sibling or to genetical difference thake. Identity ot ekeloge thake, like similarity thake, but imano identical nohoy like identical twins, ihotor to bahut high. But as we see, I mean nami aho fraternal twins, siblings reared together, siblings reared apart, tetia correlation to komi ahe. Fraternal twins who share only 50% of the DNA show 0.60 correlation when raised together. Okay, ordinary siblings are raised apart, drop all the way to 0.25. This data strongly suggests that the more DNA you share with someone, the more likely you are to have similar intelligence level. Jeneke eto. Regardless of wherever you grew up. Itia, identical twins, although they grew up in different environments, still তেওঁলোকৰ যেহেতু genetical হেৰিটো same হয়, 0.72 correlation আহি আছে. Regardless of where they grew up. But as genetical similarity decreases, এই বস্তুটো কমি আহি থাকে. Okay? The case of nurture, it is nurture ki hoy. Nurture is the environment in which a person is brought up. Okay. Evidence of change. As children grow, their intelligence often moves closer to their adoptive parents. Moi je koisilu prothom anute adoptive parents or nisna intelligence level dekhabo pare. But lahe jetia like see impact of SES mane socio-economic status. Moving from a disadvantaged home to a high socio-economic status family leads to significant IQ increases. ঠিক আছে, although that person যাক adopt কৰি আনিছিলে maybe তেওঁলোকৰ parents বহুত দুখীয়া আছিলে আৰু like মানে ইমান মানে blessed নাছিল, intelligent নাছিলে, but still তেওঁলোকে যদি adopt কৰি আনিলে এই parentsৰ লগত first match হোৱা নাই, but লাহে proper environment পালে, proper schooling পালে, proper nutrition পালে, তেতিয়া কি হয় intelligence to high হৈ গৈ আছে, মানে adoptive parentsৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে, biological parentsৰ নিচিনা নহয়. Okay. আৰু ইয়াতে ফ্যাক্টৰস বিলাক কি হয়, কোৱালিটি অফ নিউট্ৰিশন, ফ্যামিলি ব্যাকগ্ৰাউন্ড সাপোর্ট, কোৱালিটি অফ স্কুলিং, ঠিক আছে, এভয়েডেন্স অফ এনভায়রনমেন্টাল ডিপ্রাইভেশন, সবখিনি বস্তু পাইছে কাৰণে তাৰ বস্তুটো বাঢ়ি গৈ আছে. ওকে, genetics isn't the whole story. Environment acts as the fuel for the engine. Studies show that children from disadvantaged background who are adopted into families with better resources like better nutrition and better schools show a large jump in their IQ scores. ঠিক আছে? This tells us that intelligence is plastic. Plastic যেনেকৈ আমি গলাই পেলাই mold কৰি বেলেগ বস্তু বনাব পাৰো. It can be shaped. Just because someone has high potential genes does not mean they will become a genius if they are deprived. Suppose তাৰ genetically he এটা genius হয়, but environment পোৱা নাই বোলে, proper facilities পোৱা নাই, proper sleep পোৱা নাই, proper nutrition পোৱা নাই, he'll not become a genius. So অকল genetic হলেই যে হ'ব সেইটো নহয়, fact আৰু এটা factor কি, environment also matters. Okay, mention proper nutrition during their developmental years. All right,
Done. Conclusion on ami ki bujhim? Hereditary sets a range. Environment determines whether an individual falls within that range. Okay. Explanation to পঢ়িম এতিয়া suppose এটা seedor analogy এটা দি আছে দুখন খেতি suppose এটো এটা farm এটো এটা farm genetically আমি এটা seed হয় ইয়াতেও এটা seed এই ফার্মখনত বলে না আমি proper sunlight পাইছো না proper rains পাইছো না proper wind পাইছো তোমাৰ প্লান্টটো ইমানটোহে ফুলিব potential আছিল যদিও ইমানলৈ যাব here yate bole ami pura sunlight paisu sorry don't mind my drawing proper ami rain paisu proper wind paisu yar potential yar loke jabo pare thik ase hereditary provides the seed but environment provides the soil and water okay the best way to explain the relationship is this hereditary sets the ceiling and the floor it determines the range of how smart you could be but your environment determines whether you actually end up in that range okay think of it like a rubber your genes decide how much the rubber band can be stretched suppose rubber band dal imanolo stretch hobo pare but environment is the one june actually pull kore bosturu so environment e iman khini he tanibo parise so tumi iman potential hoy jaboi nwariba but suppose tumar potential ase iman environment e iman to tanise that means you will become a like tumar jikhini potential ase hini tumi reach koribo pariba okay done acha the assessment of intelligence yate amar concepts ahi jabo ma aru ca prothom ki hoisile yate we start the history of intelligence testing in 1905 okay with Binet and Simon tate ki korisile teoloke it was important to note that their original goal wasn't to label children. Assessment the intelligence ami keneke score ulao. He bostur teoloke children ok label koribo karone ulwa nasil, but to identify those who needed extra help in school. Thik ase. Then they evolutionized the concept of mental age. Mental age etia ki hoy ami eta bujim ha. Birth of formal assessment or birth hol. Jot ami kolu pioneers to Alfred Binet aru Theodore Simon eto. Dates some more rakhiba the first successful formal measurement of intelligence okay 1908 at a revision hole introduced the concept of mental age ki hoy a measure of intellectual development relative to an age group if a child performs as well as an average 5-year-old their age 5 suppose at a lora 5 years or at a lora chinchan nohara sorry he is behaving like a child 5 বছৰীয়া লৰা 5 বছৰীয়া টাইপে বিহেভ কৰি আছে that means his mental age is also similar to his chronological age এতিয়া আমি বুজিম ইয়াৰ টু ফৰ্মুলাইজেশন কেনেকে হল বস্তুটোত chronological age is the biological age from birth bright child or কি হয় ma is higher than ca suppose a লৰাটো যোনটো 5 years or লৰা he is behaving suppose বহুত গভীৰ লৰাটো আৰু একদম ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা কথা পাতে বা এনেকে কথা কিছুমান কয় যে লাইক একদম he behaves in a very matured way তেতিয়া আমি কি কম যে তাৰ mental age to is very higher than the chronological age 5 বছৰীয়া ল'ৰা but 5 বছৰীয়া ল'ৰাটা কথা নাপাতে হি dull childৰ কি হয় ma is lower than ca suppose 5 বছৰীয়া ল'ৰাটা 2 বছৰীয়া বাচ্চাটাই behave কৰি আছে sorry তেতিয়া কি হ'ব আমি গম পাম যে his ma is lower than mental age is lower than the chronological age historical concept of retardation okay now intellectual disability ami a term to azikali use nokoru okay because it is very like alopman like khunibole beya hoy bosturu okay we consider it as a slur not slur exactly but we consider this very offensive azikali intellectual disability boli koa hoy but prothom jetia ulaisile tetia retardation boli koa hoisile being 2 mental age years below the chronological age suppose 6 years or lora eta 4 years or lora type behave kori ase then ami kom je he is intellectually disabled okay explanation to tumaloge bhalke pohilo ba yate I hope ekhini pohi pele you will get mo already koisu ekhini kotha still you can read this and have a look okay William Sterne etia ki korile eta formula ulale IQ formula 1912 ot তাতে কি কলে যে ma by ca into 100 ডিপেলে কৰিলে আমি iq পাও আমি যে ক গেটেবা ইয়াৰ iq টো বহুত কম
So IQ equals to MA by CA into 100. When MA meets, 100 is used as a multiplier to avoid decimals. Say point system to ulwa karne je 100 to use kuru so that he pointer jhamela to na thake. When MA equals CA, the IQ is exactly 100. Ekdom majot ahi pore. Okay, and most of us fall in that category only. Hami 100 ote, like we almost match our age. In 1912, William Stern took Binet's work a step further by creating a single number to represent intelligence. Say IQ concept to lale. Okay, the math is simple. We divide the mental age by chronological age and multiply it by 100. This creates a scale where 100 is the perfect average. If your mental age is exactly the same as your actual age, you are at the 100 mark, average mark. Okay, anything above 100 means you are performing above your age. Ekdom nijor boyokotke lordo bahut smart aru bahut like buji poa manu. And however, anything below it, that means you are performing underperform. Mane, although he era like he is a person who is like 12-year-old, but 4 years or loran isna behave koriase. That means biological age ke kom mane behave koriase he. Okay. Class activity eta anisu etia. Now that we know je IQ is equal to MA by CA into 100. Concept to bahut easy, simple math hoy. Find the IQ of a 14-year-old with the mental age of 16. 14 dia ase, mental age 16 dia ase, 14 chronological age into 100. Ami IQ ulabo lage. Please try to solve this one. Tumaloke answer to comment section ot janabo para, and also you can try it in your home. Second to moi tumalok kori dekhao, find MA. Yate IQ nohoy kintu. Etia ko concept to bodlai dile. Ki korile? Find the MA of a 2-year-old. IQ equals to MA by CA into 100. Okay. Yate ama ki dia ase 90 to IQ amar 90 dia ase. MA amar dia ase niki? MA ulabo lagibo. CA dia ase 12 into 100. Keneke ulam? There are a lot of ways to solve this one, but moi nijor weight kori asu, moi etu ifale anim. 90 divided by 100 equals MA by 12. Etu 0.9 hobo. Me by 12. Ekdom simplify kori moi bujai disu ha step by step jate confusion no hoy. Etu moi ifale nim etia. MA to ifale ahibo. MA equals to 12 into 0.9. Point to gusai pele moi etuo dekhai disu jate tomologor problem noy ha. 12 into 0.9 suppose. Point to gusai 9 to 18, 8, 9 1s are 9, 9 plus 1 10. कराते हुए शर्म आ रहा है पर फिर भी 0 0 8 আহিলে 0 আহিলে 1 আহিলে ইয়াতে পইণ্ট এটা আছিল কাৰণে আমি এটা পইণ্ট বহাই দিম এটা so MA is 10.8 years এটো ভেৰিফাই কেনেকে কৰিম আমি ফৰ্মুলাত আমি বহাই দিম suppose এতিয়া আমাৰ IQ DI নাই suppose এতিয়া আমি MA পাই গলো কিমান 10.8 12 আসিলে chronological age into 100 এটো সলভ কৰি যদি আমাৰ 90 ওলাই that means এই বস্তুটো আমাৰ কারেক্ট হৈছে okay so you all please try this all right এটা class activity হয় you all can try it and examor আগত আমি ভালকে এনেকুৱা questions আৰু আনিম don't worry we will solve it together but yes আজিলৈ এইখিনি আছিল I hope you all had a very productive session ঠিক আছে and if you want more contents like this in the future please like and subscribe to our channel and also মই জেনে কলো Adhyayanor app to install কৰি পলে তাতে demo section you all can go and view our courses তাতে মই psychology separately every chapter every notes PYQs তাতে upload কৰা আছে so you all can go there and yes for now that's all from my side see you all in the next live thank you and have a great day